Assalamu alaikum, dear students. I am Mohammad Azami, teacher UPS Bandi Zone Shamkot. तो आज हम 5th क्लास का एक U3 का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है दी प्रोडिगल सन्स यानी मसरूफ़ बेटे. The prodigal son is a story of love and forgiveness of parents. The Almighty has blessed mankind with umpteen boundaries and blessings. But the most loyal of them is the selfless love, care, and shelter provided us by our parents. The story also reflects the grace and mercy of God. Repentance on behalf of man is the only way to atone for the sins. यानी लटाने वाले बेटा वालिदैन की मोहब्बत और मग़फ़िरत की कहानी है. अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान को नेमतों से नवाजा है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा लाडला है. लोस, मोहब्बत, देखभाल और पनाह हमें हमारे वालिदैन की तरफ से फराहम की जाती है. कहानी खुदा के फ़ज़ल और रहम की भी अक्कासी करती है. इंसान की तरफ से तौबा गुनाहों के लिए अतिया करने का वाहिद रास्ता है. There was a rich man who had two sons. He loved his son very much. The elder son was hard-working and obedient, but the younger one wanted to enjoy without working hard. He wanted to live a life of absolute freedom. He did not want to share any responsibility as he had an eye on his father's property. He said to his father, "Father, give me the share of property that belongs to me." Inheritances were normally given when the father died. This brazen demand for an early division to a state was selfish and immature. But the father divided his wealth between the two sons. एक अमीर आदमी था जिसके दो बेटे थे. वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था. बड़ा बेटा मेहनती और फरमाबरदार था. छोटा मेहनत के बगैर लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता था. वो मुतलक आज़ादी की ज़िंदगी गुजारना चाहता था. वो किसी भी ज़िम्मेदारी का इश्तराक नहीं करना चाहता था क्योंकि इसकी वालिद साहब की जायदाद पर नज़र थी. उसने अपने वालिद से कहा, "बाप, जो जायदाद मेरी है इसका हिस्सा मुझे दे दो." उसने मुतालबा किया, लेकिन बाप ने अपनी दौलत दोनों बेटों के दरमियान तकसीम कर दी. Not a long time afterwards, the younger son traveled to a distant land where he wasted his money. He lavishly dined, wined, and gambled. At last, when he had spent even the last penny, he almost starved to death. There came a terrible famine throughout the country that made living harsh. He had no money, no home to live in, and nothing to eat. He badly needed a job, so he went and hid himself to one of the inhabitants of the country, who sent him on to his fields to feed animals. He longed to make a meal of the pods the animals were eating, but no one gave him anything. इसके बाद एक तवील वक़्त नहीं, छोटे बेटे ने एक दूर दराज मुल्क का सफ़र किया जहाँ उसने अपनी पूरी दौलत ज़ाया कर दी.
جب اس نے سارا پیسہ خرچ کر ڈالا تو اس کو اب اپنی موت دکھنے لگی۔ ملک میں خوفناک قحط پڑا جس نے زندگی کو اور سخت بنا دیا۔ اس کے پاس پیسہ ختم ہو چکا تھا، رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ تھا۔ اس سے بری طرح نوکری کی اب ضرورت تھی، لہذا وہ کہیں گیا۔ کچھ باشندے اسے نظر آئے جو جانوروں کو کھانا کھلانے کے لیے کھیتوں میں رکھے گئے تھے۔ وہ جانوروں کو کھا رہے تھے، لیکن کسی نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا۔ The hunger pangs made him to fall down and became unconscious. On regaining his consciousness, he thought, how many of my father's hired men have more bread than they want, while I here am dying of hunger. I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I no longer deserve to be called a son of yours. Treat me as one of your hired men, and I will work for you. بھوک کی تکلیف اس کو برداشت نہ ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اپنے شعور کو دوبارہ حاصل کرنے پر اس نے سوچا، والد صاحب نے کتنے لوگ کام پہ رکھے ہیں، مردوں کو زیادہ روٹی ہے جو وہ چاہتے ہیں، جبکہ میں یہاں بھوک سے تڑپ رہا ہوں۔ میں اپنے والد کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں، میں نے جنت اور آپ سے پہلے گناہ کیا ہے، میں اب اس قابل نہیں رہا کہ مجھے آپ کا بیٹا کہا جائے۔ آپ مجھے کرائے کے مردوں میں سے ایک سمجھیں، انہی جیسا سمجھیں، اور میں آپ کے لیے کام کروں گا۔ تو بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل اس سے آگے شروع کریں گے۔ والسلام۔